sur bloc 3. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne peux pas parler à haute voix aujourd'hui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, c'est ce que je vous demande. Aujourd'hui, je suis venue surtout pour vous introduire au dernier bloc de didactique, ce qui n'est pas là avec vous. Je vais vous expliquer comment on le fait. Mais à part cela, est-ce que vous avez eu d'autres problèmes avec le cours de linguistique? Est-ce que vous avez pu faire une petite révision? Bloc 3, polycope 3. Est-ce que vous avez des problèmes? Regardez, c'est le dernier mois de notre première année où on fait les cours comme ça. À partir du mois d'octobre, le mois d'octobre et le mois de novembre, on va faire surtout la révision. 2 mois de révision, tout ce que vous voulez, les questions, les types de questions qu'on attend pour le term and exam, etc., etc. Mais en ce qui concerne de nouveaux cours, ça, on va compléter pendant le mois de septembre avec les polycopes, les unités de didactique. Aujourd'hui, je propose faire le dernier polycope de didactique. Est-ce que vous avez vu? Je vous ai déjà envoyé 3 polycopes. Oui? Vous avez reçu? Oui, madame. Polycope 1, 2, 3, 2, introduction à la didactique. Oui, madame. Le 4e polycope, ça vient dans une forme un peu différente, ce qu'on n'a pas fait encore, et j'aurais bien vous introduire moi-même. Alors, je fais le cours aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que vous avez même essayé de jeter un œil sur les vidéos que je vous ai envoyées, les YouTube? Qu'est-ce que c'est la didactique? Tell me something. Tout d'abord, j'aimerais bien savoir aujourd'hui combien de personnes aujourd'hui qui sont des enseignants, enseignantes, instructeurs, instructrices, professeurs de français. Combien de personnes ici sont dans cette profession d'enseignement de la langue française? Ok, Mathilde? Moi, madame. Arvind. Beaucoup, oui, Arvind. C'est moi, Jyoti, madame. Jyoti. C'est moi, Sunil aussi, madame. Très bien. Bonjour madame, comment allez-vous? Je ne vais pas très bien. J'ai très mal à la gorge, mais oui, c'est un plaisir toujours d'être avec vous tous. Alors. Merci beaucoup madame. Oh. Remettez-vous vite. Oh, oui, je sais. Alors, Angel, merci. Madame, si vous ne sentez pas bien, on peut... Non, ça va. Ça me fait du bien être avec vous tous et quand je fais mes cours, je me sens un peu mieux. Alors, je vais essayer. Si je ne peux pas, absolument, je vais terminer le cours tout de suite. Alors, entendez attentivement. Alors, comme je vois, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont des enseignantes. Alors, est-ce que vous enseignez le français aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adolescents ou aux adultes? Combien de personnes ici qui font des cours avec des apprenants adultes? Ça veut dire plus que 18 ans. Moi, madame, j'enseigne les étudiants
qui font leur, comment dit-on, billet, la licence. Très bien. La première année et la deuxième année. FYB et SYB, français. Alors, plus que 18 ans, ce sont des apprenants adultes. Oui, oui, 18 ans, à peu près 18 ans, 19 ans. et les autres, vous avez aussi des apprenants adultes. Oui, madame. Oui, Nathalie, Oui. où est-ce que vous enseignez? En ce moment, j'enseigne dans une école de génie, aux étudiants de génie. Et en ce moment, je donne des cours privés aux étudiants de DELF A1, A2. Et aussi aux jeunes adolescents aussi. OK. Et aux enfants, ça veut dire entre 9 ans et 11 ans. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des personnes ici qui... Il y a Niche, oui, vous êtes... Oui, madame, j'enseigne les adolescents. Oui. À quel De 9 ans âge? jusqu'à 15 ans. De 9 ans jusqu'à 15 ans. Très bien. Madame, la même comme Anish au lycée. Très bien. 10 ans. Oui, moi aussi, madame. C'est le même. Soumil, vous avez... Je travaille à l'école jusqu'à 15 ans, 18 ans. J'enseigne CBSE et ICSE, les deux curriculums. Plus, j'occupe des élèves privés à Delft, comme je suis l'examinateur de Delft. OK. C'est-à-dire, Moi aussi, oui, je suis enseignante dans une école, donc j'enseigne les élèves, mais en même temps, pour le cours privé, j'enseigne les adultes pour A1, A2. alors, avant de toucher ce polycope aujourd'hui, j'aimerais bien que vous compreniez pourquoi on a un tel cours, Introduction à la didactique, dans la première année. En général, dans les autres universités, le cursus, c'est-à-dire le syllabus de master, on fait la didactique dans la deuxième année. Moi aussi, quand j'ai fait la didactique, je l'ai commencé à partir de deuxième année de maîtrise. Mais parce que à IGNOU, on suit une structure modulaire, vous savez bien, et peut-être il y aura quelques-uns parmi vous qui vont quitter après la première année, peut-être pour 6 mois, pour 1 an, et puis revenir et compléter votre diplôme de master, je ne sais pas. Mais c'est une possibilité. Donc, le cours de didactique a été proposé à IGNOU parce qu'il y a beaucoup de personnes comme vous, qui sont des professionnels qui travaillent déjà dans ce secteur d'enseignement-apprentissage de FLE. En ce qui concerne l'enseignement-apprentissage de français langue étrangère, ça c'est une chose. Mais quand on vous introduit à ce cours, peut-être vous avez déjà vu, il y a beaucoup de choses en forme de théorie de didactique, théorie linguistique, qui vont fortifier la base pour vous en tant que professeur. Ça, c'est une chose que vous dites, bon, je m'appelle, tu t'appelles, les verbes, les adjectifs, etc., le temps, tout ça. Mais pourquoi vous le faites? Comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques en classe? Quelles sont les spécificités du contexte indien? Ce sont les choses qu'une fois que vous avez complété ce cours d'introduction à la didactique, vous serez un professeur de français
Alors, qui attend? RC Chennai? Alors, oui, Darshini, vous avez une question? Non, madame. Vous avez levé la main? Non, désolé. Ok. C'est ce que je vous dis, qu'avant ça, vous étiez tous des enseignants, des simples enseignants. Vous avez appris la langue comme une langue étrangère, vous avez appris le français comme une langue que vous avez appris quelque part. Et puis, vous êtes devenus des profs, des instructrices. Mais aujourd'hui, à part d'aujourd'hui, je dirais, on vous introduit un autre aspect de ce domaine de didactique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la didactique? Qu'est-ce que cet art d'enseignement, apprentissage? Et une fois que vous avez compris bien les modalités d'enseignement, d'apprentissage, ce qu'il veut dire par l'apprenant, qui est l'étudiant, qui est l'élève, qui est professeur, ce sont tous les côtés académiques. Et une fois que vous avez bien compris les détails, vous aurez des professeurs par excellence, j'en suis sûre. As such, among all the courses you would have seen in your first year, Introduction à la didactique, je crois, c'est le plus long, n'est-ce pas, avec 4 polycopes. Autrement, on a soit 2 polycopes ou 3 polycopes, mais didactique, il y a 4 polycopes. Et comme ça, vous comprenez bien qu'on accorde une grande importance à cette discipline de didactique. Aussi parce que le français, ça reste une langue étrangère en contexte indien. Il faut d'abord comprendre la présence française. Et déjà, on a beaucoup discuté, plusieurs fois, on a discuté des choses liées à l'arrivée des Français en Inde, la présence française en Inde, les monuments, blabla, toutes sortes de choses. Mais maintenant, on essaye de comprendre comment enseigner d'une façon qui répond aux besoins des apprenants indiens. Des fois, on est tenté d'utiliser les mêmes méthodes pour le FLE. Par exemple, on a un groupe d'apprenants japonais, Japanese nationality, un autre groupe d'apprenants, des apprenants indiens. Les deux groupes qui apprennent le français langue étrangère. Le Japon, ça aussi, ce n'est pas une zone francophone et l'Inde non plus. Donc, ce sont les deux groupes d'apprenants qui font le français langue étrangère. Mais est-ce qu'on peut utiliser la même méthode pour les deux groupes? Est-ce qu'on peut utiliser la même méthode pour des apprenants venant du Japon ou l'autre groupe qui vient de l'Inde? Non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Parce que la langue cible, ce qu'on comprend de target language, la langue cible. Qu'est-ce que c'est la langue cible dans cette situation? C'est le français. Français. Exactement. La langue cible, c'est le français. Mais quand on enseigne, apprend cette langue dans un certain contexte, ça change. Le français langue étrangère en Inde, ce n'est pas la même chose que le français langue étrangère au Japon. Parce que là, vous utilisez les méthodes selon le profil des apprenants au Japon. Mais quand vous faites le français langue étrangère en Inde, vous considérez sérieusement le profil, ce qu'on dit, les ressources préalables des apprenants qui viennent dans la classe. Et comme ça, vous avez des méthodes très spéciales, je dirais plutôt customized. Les méthodes pour des apprenants. Yes, Darshini?
Oui, madame, je veux ajouter parce que quand on enseigne le CBSE ou même le ICSE ou même le MYP, c'est très différent. La méthode est complètement différente, mais le sens est là. Alors, vous avez déjà nommé ICSE, CBSE, MYP, etc., etc. Et pourquoi vous croyez que le français, le mode d'enseignement, ça c'est différent? Explique-moi. Madame, pour moi, j'enseigne le MYP, c'est plutôt un peu plus comprendre la recherche, communication, collaboration et tout. Si je prends le ICSE, c'est plutôt essay writing, plutôt on concentre plus sur l'écrit des essais, la lettre, la traduction. Et si on prend le CBSE, c'est plutôt culture and civilization, il y a la grammaire, il y a la compréhension. C'est-à-dire, c'est au niveau de contenu que vous voyez la différence, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a aussi... On enseigne la même chose, par exemple, pour enseigner un verbe. CBSE ou ICSE, on commence à dire on a 3 types de verbes, le verbe ER ici, là-bas. Mais pour le MYP, on commence à regarder une vidéo et on dit on a fait une action. C'est quoi l'action? S'asseoir, debouter. Et puis, on arrive à la fin que c'est un verbe. Parfait. Oui, Sunil? CBSE, ce que j'ai compris, on ne va pas plus loin dans la littérature française, est seulement basé sur la grammaire et un peu de civilisation. Et grammaire aussi, ce n'est pas en détail. Et la plupart des élèves au CBSE, les profs aussi ne concentrent pas à la phonétique. Et puis les élèves doivent écrire minimum de 100 mots, 150 mots. Mais ici, c'est un peu plus lourd. Il y a des projets. Les élèves vont à la traduction un peu plus lourd. Et comme des IB, on a beaucoup de projets et la langue française, c'est exactement, on a utilisé dans la plupart comme IB, c'est la plupart du monde. Les Français, c'est comme la langue maternelle. On enseigne et puis les profs aussi donnent beaucoup d'importance pour les Français actuels. Et les Français, langue étrangère, CBSE, c'est le plus facile ou bien plus... oui, merci. Ah bon, oui, vous avez raison, absolument. Vous avez mentionné, ils enseignent le français en tant que langue maternelle. Quelqu'un voudrait dire quelque chose là? Est-ce que le français langue maternelle, vous avez entendu ce terme, FLM, français langue maternelle? Est-ce que vous avez entendu? Ça veut dire quoi? Mais en Inde, on n'enseigne pas le français langue maternelle parce que le français n'est pas notre langue maternelle. Merci beaucoup, j'attendais cette réponse. Et de plus, ce que Sunil a dit à CBSE, on n'attend pas que nos élèves écrivent 200 mots. Maximum, c'est 80 mots. Alors, ce sont des spécificités, je ne commente pas sur ça, mais en ce qui concerne le terme qu'il a utilisé, le français langue maternelle, à partir de ce terme, j'aimerais bien vous demander, est-ce que vous connaissez d'autres types de français? Le premier, je dis français langue maternelle et on parle déjà de français langue étrangère. Quels sont d'autres types de français? Français langue seconde. Français commercial. Ok. Ok. Objectif spécifique. FOS. Très bien. J'attendais le FOS parce que toutes sortes de français spécifiques, ça fait partie des FOS. Vous savez qu'est-ce qu'il veut dire par le FOS? Français aux objectifs spécifiques. C'est une partie de français fonctionnel. Très pointu
Le français, ça traite surtout la terminologie très spécifique d'un domaine particulier. Par exemple, vous dites français du tourisme, français de l'hôtellerie, français scientifique, telle ou telle chose. Ce sont tous des parties de FOS, objectifs spécifiques. Les français langue maternelle, comme ça explique très bien, si vous êtes dans un domaine où vous êtes entouré par le français autour de vous, ça constitue un contexte de langue maternelle. Mais avec le français, ça ne marche pas comme ça en Inde. Parce qu'en Inde, le français, ça reste toujours une langue étrangère. Dites-moi, est-ce que l'anglais est une langue étrangère pour nous? Non. Non, madame. Non. I'd like to hear some more comments from you all. Madame, je veux ajouter ici, pour la langue anglaise, je pense, c'est il y a un point dans le gouvernement que la langue anglaise est traitée comme une langue officielle aussi. Donc, bien sûr, la langue officielle, mais est-ce que l'anglais est une langue étrangère pour nous? Non. Oui, même si vous me permettez, j'étais jusqu'à 31 juillet, j'étais un enseignant dans une école gouvernement de West Bengal, Bengal West, et j'étais l'enseignant pour 30 ans, à peu près. I'm going to explain this in English. That is what I found here. That is the students who come from very poor and rural background. Actually, English is quite long étranger pour ça que j'ai trouvé. And that's why actually we had to innovate and we had to modify many rules what actually the government has asked us to teach. We had to modify the teaching methods as well to reach them, just because most of them are the first time learners in their families. That's what we faced. So langue étrangère, l'anglais est l'anglais doit considérer comme langue étrangère pour beaucoup d'étudiants de l'Inde, je pense. If that be the logic, tomorrow if you're sent to Karnataka and asked to master the language, I think Kannada language will be as étrange for you as French or English for these kids that you're talking about, because you've never handled it. Oui. Voilà. Alors, je parle maintenant de cette notion d'étrangeté. Why étrange? Why foreign? And why English is not foreign? As students of, or now, well, it's a very exciting class. You all are teachers. I'm teaching, trying to teach you, and you have been teaching your own students. So we're all talking about teaching, learning. And before I forget to mention, dans la didactique, on utilise toujours ce terme teaching, learning, teaching/learning. They always come together. There are very, very few instances where you only say teaching or you only say learning. Normally, they are always used in pairs. Enseignement, apprentissage, teaching, learning. Because it is understood that where there is teaching, there is learning, and whenever there is learning, there is some kind of teaching. That is a basic philosophy of didactics. That is, I just wanted to kind of put it across. Now for us, on parle de français langue étrangère et je voulais vous proposer cette notion d'étrangeté. Pourquoi le français soit une langue étrangère, mais l'anglais, ce n'est pas une langue étrangère. L'anglais, dans le contexte indien,
c'est la langue seconde, la langue officielle. Two status English shares. And why is something étrange and something not étrange? Whereas English has also its roots in Europe, France also has its roots in Europe. One is a foreign language, the other is not. Now, I leave it to you. It's an open question. Why is English not and French is a foreign language? Think and tell me. J'aimerais bien savoir vos avis. For one thing, we were educated in English. Most of us, our medium of instruction is English, and then English was made the official language of the country in the 19th century by Macaulay, I think. Okay. Until that time, it was Persian for hundreds of years, and then Macaulay made English the official language in the courts and in the government. So for that reason, I suppose English is not a foreign language, and many schools and colleges teach in English. Yes, Arvind, you have almost there. Yes, kind of correct. Yes, Anish. Madame, hello. Yes, Oui. I can hear Madame, la plupart des gens ici parlent l'anglais. Et on peut voir les signalisations, les formulaires, tout en anglais. Alors, on peut dire que l'anglais n'est pas la langue étrangère pour nous. Parce que si c'est une langue étrangère, la langue étrangère est parlée avec un petit groupe. Mais les signalisations, les formulaires, les livres, c'est partout en Inde. On peut voir l'anglais. Alors, on peut dire que ce n'est pas la langue étrangère maintenant. Oui, vous aussi. Bit by bit, I'm getting all of you to come very, very close to the entire answer. Les autres? Madame, je peux ajouter quelque chose? Oui. Je pense, selon moi, anglais n'est pas étranger pour nous parce que Christianité, c'est une religion qui utilise beaucoup anglisme. Et c'est une communauté qui existe en Inde pour longtemps. Et donc, je pense que c'est aussi la raison, une raison pour l'anglais n'est pas une langue étrangère. De cette logique, romain doit être notre langue. Parce qu'en christianité, on utilise le roman, non? Italien. Oui, mais juste ajouter quelques points encore pour que Arvind a dit ou Anish a dit. Donc, je vais partager ce point aussi. Yes, who else? Somebody wants to say something? Riddhi, yes. L'Inde était une colonie française, anglaise, et pour cette raison, il y a une grande propagation de la langue anglaise ici. Et anglais est la langue officielle du monde, je pense, aussi pour les affaires. Pour cette raison. Très bien. Vous avez tous une certaine idée. Oui, Chantal, c'est la dernière. Oui. Non, madame, ce que je voudrais dire, c'est pour les étudiants, ce que j'ai dit il y a quelque temps, pour beaucoup d'étudiants dans nos écoles, c'est possible que l'anglais n'est pas si facile pour ça. Mais pour nous, pour nous qui sont l'enseignant, qui sont les publics général, pour nous, l'anglais n'est pas une langue étrangère parce que on doit utiliser la langue toujours et tout le temps, à vrai dire. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Quelqu'un d'autre? Yes. Oui, madame.
RC Chennai, please admit some students who are waiting. Yes, madam. It is not displayed, madam. That's why we are waiting, madam. Okay, thank you. Yeah, anything else to be added here? Should I pitch in? Oui, madame. Oui, Sunil. La présence du français et de l'anglais en Inde était là pendant la période coloniale. Et français, au contraire de l'anglais, a colonisé une petite partie de l'Inde. Et à la fin de l'indépendance, pendant l'indépendance, le français a quitté et pas donné une présence après comme l'anglais. Par exemple, l'anglais est devenu la langue dominante pendant la période britannique, coloniale britannique. Et ça, c'est plus clair l'usage de l'anglais et dans notre politique, notre éducatif, est beaucoup plus communication en Inde, c'est devenu en anglais, pas en français. C'est pour cette raison le français est devenu une langue étrangère. Par contre, l'anglais est devenu une langue qui reste avec nous. C'est pour cela, cette raison, moi, je pense. Oui, almost correct. All of you have, bit by bit given pieces of the answer. In one word, over the last few classes, as all of us had been discussing a great deal about impacts of colonization, impacts on the native languages already existing, and the third resultant language or the power equations within society that emerged after the colonial powers had left. We have been discussing this a great deal, whether it was India or Africa or any other place. Now, the whole story begins kind of from there. Now, I'm doing it a slightly more detailed format because, as I said, you must know what is why, and how it emerged. When you say a foreign language to a land, first of all, the language in question must be native to that land. Neither English nor French, they are native to India. Both are from outside. But what accords a different status to both of them? Sunil was almost there, correctly saying that la présence anglaise, c'était beaucoup plus forte vis-à-vis la présence française en Inde. If you look at the same story, let's say, dans les pays de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, these are all ex-French colonies. Là, le français, ça reste la langue seconde, mais l'anglais, ça c'est la langue étrangère. Exact opposite of Indian situation. Why? Because the big bosses who colonized these zones were different. We were colonized by the British. So for us, the larger presence of English had become a habit. It started seeping into all sectors of society. Slowly, even if some bits were conscious, like English medium schools or introducing English in the teaching learning of children, etc. But even in the larger space, even if subconsciously you shut your eyes and you listen, you will find at least 20% words in English around you. That is what creates un espace linguistique, le répertoire linguistique qui vous entoure. Pour les Indiens, c'est anglais. Pour les gens qui viennent
des zones francophones, c'est le français. Why do all these ex-French colonies, the people there, they speak French just like the natives? It is just like we speak English because we have grown up in that space with English all around us. So have they grown up with French around them. There are countries in Latin America who have grown up with Spanish and Portuguese around them. So there the étrangeté, cette notion d'étrangeté, strangeness, foreignness, ça s'est effacé. It's wiped off completely. Alors la langue ne reste plus une langue étrangère. Alors que pour nous, le français, ça reste une langue étrangère. However, dans les petits coins de l'Inde, exemple Pondicherry, peut-être Chandanagar à Bengale, il y a un certain nombre de personnes qui parlent le français juste comme la langue maternelle. Mais c'est très peu. That can't even be a definitive statistics to impact whether a language is a foreign or a language or a second language. It's minuscule. That is why English for us remains the second language, maximum official language, but never a foreign language. I'll come to more theoretical explanations on this. The larger thing is, il faut comprendre, il y a des espaces linguistiques qui nous entourent. Quand vous êtes dans la rue, dans le marché, dans l'autobus, dans le train, dans l'avion, vous voyez l'anglais partout, on the billboards, dans les bouquins, dans les plaques d'information, partout. Anglais est partout, mais pas le français. And that is what gives English the status of a second language and French the status of a foreign language. Whenever a language is limited to a very insulated and a limited space of interaction, that remains a foreign language. Today, when you come for a French lesson, or you become a teacher yourself and you're going to do a French class, you do understand that those are extremely limited hours of interaction in French. Very insulated environments where you have people, students who are consciously putting in effort to learn, to grasp the language, apprendre la langue. And that is what gives it cette notion d'étrangeté. And however well you learn the language, it will never be a part of your regular repertoire. You go and meet someone on the road and start speaking in French, that won't work because it is not the language. But even if, you know, the regular grocer in your mohalla, you say something in English, good morning, sir. Even if that person is not totally Anglophone, he'll know what you're talking about. But you say bonjour, there'll be 2%, 1% perhaps, you know, what you're saying. In fact, I remember I was in Paris and I heard an Indian go to a coffee shop and that lady said bonjour and he said ça va. You know, something as odd as that, because he had a fair idea of bonjour means some kind of greeting, but he didn't know what to respond. But in India, if you say good morning to even a regular person on the road, the person would know what to respond. You know, it's not as if the thing would go above his head. That is what makes a language a foreign language or a second language or official language. So even if you don't know, if you haven't studied that language, Niranjan, just a moment. So even if you haven't studied in that language, you are surrounded by that language to make it a part of your regular linguistic repertoire. And that is where the difference lies between English and French. Yes, Niranjanji, you would like to put in something? Good morning, Mother. May I speak in English? Please, please. Yeah. This brings to mind Yes. the
question of sociology of language and the idea of bilingualism. I was thinking particularly about the educated Bengalis being bilingual in the sense that they speak too much of English and sometimes in very humorous situations, like whenever they get angry, they start fighting in English. Now, our celebrated poet Vishnu De had said that we Bengalis are bilinguals. So English has become for us almost like a second language and also a language of power and domination. So when you want to dominate somebody, we speak in English. So in that sense, we are using bilingualism often in our In life. fact, bilingual communities have this trait of slotting out situations where they are going to use what language. Like you just said, for fights, they use English. And for some other situation, they might use another language. So that is actually one of the traits of a plurilingual society. I do agree with you, yes. Yes, Mathili? Madame, pour les gens de Pondicherry, est-ce que le français est une langue seconde alors? Pour ceux qui ne sont pas des francophiles. Par exemple, il y a des familles qui parlent tamoul. Sunil, est-ce que vous êtes de cette région? Oui, madame. Chez moi, beaucoup de personnes parlent français. C'est pas comme langue maternelle. Maternelle, c'est tamoul ou malayalam. Je parle. Je viens de Malais. Donc, ma langue maternelle, c'est malayalam. Mais j'ai appris tout en tamoul. Parce que la langue officielle de Pondichéry, c'est tamoul. Donc, moi, j'ai appris tamoul. Plus que seulement je peux parler malayalam. Mais la plupart de mes membres dans ma famille parlent français. Comme ils étudient à l'école et on choisit absolument le français, on ne choisit pas deuxième langue comme hindi. Parce que c'est facile pour nous que hindi. Et il y avait le temps que j'ai entendu de mon grand-père, les rickshaws aussi parlaient français. Et les marchés, les gens pendant il y a à Pondichéry, il y a Sunday Market. Et à cette époque, quand j'étais petit, il y avait la plupart des marchands parlaient français parce que les gens, des touristes, la plupart sont des Français, donc ils ont appris. Mais quand vous leur demandez quel est le verbe, quel est l'adjectif dans cette phrase, ils ne connaissent pas. Mais ils parlent la langue qu'un professeur ne comprend pas. Mais ils parlent excellemment, ils communiquent. C'est ça, oui. C'est la présence de cette langue qui est là. Mais en ce qui concerne, si le français soit la langue maternelle, non, je ne crois pas. Oui, Chantal? Oui, madame, in Chandanagar, what I have seen, that is the influence of French isn't that much nowadays. There are some people still they actually they have learned the language. Just like we have learned English, but the number is very few nowadays. You see, the notion of claiming something as your langue maternelle is also about your mental, attitude, because how are statistics prepared? How are language data prepared? People ask you, what is your mother tongue? So even if you might be speaking in English 3/4 of the day, you might still go ahead and say Hindi is my, mother tongue. So what comes out on the data paper is something that you think of the ideal situation. But like Sunil was saying, that even the rickshawala or the Sunday market people, they converse fluently in French. But ask them what is their mother tongue, they'll say Tamil. So these are, traits of a plurilingual society where the ideal is something, but the actual might be something very different. So that being that,
I'll quickly introduce you to two basic notions, very crucial to this langue maternelle, langue étrangère. Do you people know what are exolingual and endolingual contexts? Has anyone ever heard of these two terms? Endolinguistic, exolinguistic. No, ma'am. Can you even guess? It's not no rocket science. What's endolinguistic? What's exolinguistic? Can I try, ma'am? Oh, okay. Please do. Yeah. So, ma'am, exolinguic could be the people who have come from another city or a state and are speaking the language. Indo will be the language that is the initial language belonging to that particular state, region, or city. Okay, so these two things are like, context. We always say endolinguistic context or exolinguistic context. So answer to me in that format. Okay. Somebody else? No. Right? Yeah. Okay, I'll tell you. Endolinguistic and exolinguistic contexts are two very, very core ideas that any student, any learner of foreign languages, especially didactics, must very well understand. Just like I was telling you, India is a part of. L'Inde ne fait pas partie de l'espace francophone. L'Inde fait partie plutôt de l'espace anglophone. I'm not even saying that. I mean, given so many languages in India, it would be not fair to say that India belongs to the Anglophone space. But if it were to be compared vis-a-vis Francophone, we are certainly not part of espace Francophone. We are part of espace Anglophone. Now, somebody who is learning English while in India, in India, English falls in the zone of endolinguistic. Pourquoi endolinguistic? Parce que anglais, ça existe partout. There are two more notions in language learning: acquisition and learning. I'm sure most of you can distinguish between the two terms. What is acquisition, language acquisition, and what is language learning? Madam, can I try? Yes. The example that Sunil gave this morning of the rickshaw wala, that is acoustic, because they have acquired not by learning, but just because the presence was there all the time. The other will be when we acquire by learning, like what, for myself, I've learned English because my instruction in school was English. Yeah, this is like almost 99% correct, yes. So, acquisition d'une langue, c'est un processus pas conscient. Ça arrive comme ça, comme il a dit. Without putting in conscious efforts. If you have learned something, that is apprentissage, learning. I'm sorry, if without putting efforts you've put in, that's acquisition, that's acquiring. And if by conscious efforts, by direct methods, systematic approaches to learning something, you've learned something, that is apprentissage, and that is acquisition. What happens in an endolinguistic context? I just said somebody learning English in India. That represents an endolinguistic context pour l'apprentissage d'anglais pour cette personne. Parce que les cours d'anglais ne sont pas les seuls endroits de présence de cette langue.
Même après avoir complété le cours, si vous êtes dans le bus, vous êtes dans la rue et vous regardez l'anglais partout, vous entendez l'anglais partout. So that level of registering that language which you are technically learning is anyway around. That creates an Indo-linguistic context. The same issue, if today you were to go to France et vous avez commencé à faire un cours de français en France ou même dans un pays francophone, ça va constituer le contexte endolingue pour vous. Parce que vous êtes déjà entouré par le français. Vous êtes entouré par la culture, par la langue qui est pour vous la langue cible. Alors quand vous faites une langue qui est autour de vous, qui fait partie de votre répertoire linguistique, ça constitue un contexte endolingue. Mais s'il y a quelqu'un, exemple, un Français, qui vient en Inde et qui... non, s'il y a quelqu'un qui essaie d'apprendre le hindi à Paris, ça serait quel contexte pour cet apprenant? Il essaie d'apprendre hindi à Paris. Exolinguistique. C'est le contexte exolingue. Parce que hindi n'est pas là autour de vous à Paris. Si vous êtes à Delhi et vous faites, exemple, il y a un Français qui vient en Inde, il essaie d'apprendre le hindi à Delhi, ça serait le contexte endolingue. Parce que hindi, ça existe autour de lui. Mais s'il y a quelqu'un qui va en France et commence à apprendre le hindi à Paris, ça serait le contexte exolingue. In that case, hindi, ça devient une langue étrangère pour l'apprenant. Got it? Even if it's an Indian, let's say, who has never ever learned Hindi. Let's say an Indian who's from an Indian or family of Indian origin has, been abroad most of his life, and at say 15, 16 years of age, that person goes to Paris and just as a hobby wants to start learning Hindi. That person is Indian, starts learning Hindi in Paris. That is very much an exolinguistic context for the person. And Hindi, despite that person's family of origin, Hindi becomes langue étrangère for that person. So you see, cette notion d'étrangeté, ça dépend de ce qui vous entoure, où vous êtes. If you are in England, you pick up English like that, not necessarily in classrooms, because it's all around you, because that's the native place for English. So this endolinguistic and exolinguistic contexts, they determine to a great extent what language finally becomes a foreign language for you or what becomes the native zone. In simpler words, French is not around all over the place in India. It will always be a foreign language. Whereas English, because of its long association with the historical, the way India has developed over the last 200, 250 years, the colonization phase, it has become a part of the Indian repertoire. So it's no longer a foreign language. It is a second language. And as far as discomfort with knowing English, what Chanchal was referring to, that there are many students who find it very difficult to follow English. That is simply, non-exposure or, a certain discomfort with knowing English to be able to use it to learn more things in school. That's a different thing. But the foreignness of a language will come only if it is not around you.
In fact, one of my teachers in my university used to often say, one of the biggest foreign languages in India these days is Sanskrit. This is, some long time back. So that is true, because now, of course, over the last 5-6 years, we are talking a lot about Sanskrit and involvement of Sanskrit. But there was a phase when Sanskrit was almost kind of dead and gone. It wasn't around. So it's quite a paradox that Sanskrit did somehow emerge almost like a foreign language for a lot of people here. It is the repertoire which did not exist. But today, Sanskrit is all over the place. And as I was also telling you during a few of my earlier classes, that there are efforts from the government, there are efforts from outside agencies also, how a language is pushed into the system, or at times even, snatched off from the system. So Sanskrit, once upon a time when people made fun that it's a foreign language for Indians, now it's being, put back into the whole system in a different way. So Sanskrit, ideally, India is an Indo-linguistic context for Sanskrit. Sanskrit is native to the land, but the way it was going some time back, it was almost becoming a foreign language, but now it's not. So these are the two basic things I wanted to clarify with you: exolinguistic, endolinguistic. And for us in this course, Introduction à la didactique, on va faire plutôt le cas de FLE français langue étrangère. Parce qu'en Inde, le français, c'est une langue étrangère. Quant à ce qu'on fait aux écoles, aux instituts professionnels, aux universités, au collège, c'est le français, et c'est le français langue étrangère. Please understand one thing. For example, you say, vous faites un master en hindi, en Inde. Vous avez un cursus de master hindi. Il y a quelqu'un qui fait un master hindi à Sorbonne. Ça aussi, le diplôme, c'est le même. C'est le master hindi à Sorbonne. Mais le cursus est très différent. Le syllabus est très différent. Le niveau est très différent. Why? Because the same MA Hindi will be taught in a different way in the non-native country vis-a-vis that compared to the native country, India. The diploma being the same, MA Hindi from Sorbonne and MA Hindi from Allahabad or from Delhi. The levels are the same, but the way the teaching learning process is happening will be very different. And why will it be different? Because the profile of the learner is different, because the status of the language is different. In India, Hindi has a different status. In France, Hindi has a different status. So this is where comes in the role. Yes, Sudha? Oui, madame, pour dire que le hindi au sud d'Inde, le niveau est différent quand on compare avec le hindi quand on apprend au nord. Le hindi, c'est pas enseigné de la même manière. Ça, c'est la langue hindi A et hindi B. On a, par exemple, ça, c'est différent en Inde aussi. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, c'est possible. Oui. Mais en Inde, au moins, il y a quelque chose comme le UGC. Parce que UGC, c'est pour toutes les universités indiennes, au nord, au sud. Alors, il faut quand même suivre un certain niveau commun. Mais il y a des petites différences, vous avez raison, oui, je suis d'accord. Mais au moins, exemple, Master Hindi à Chennai, Master Hindi à Allahabad, ça va être plus ou moins le même. Mais il y aura de petites différences. Why I'm beginning to talk to you about this is because la discipline de didactique, I just missed out saying, do you people understand what you mean by didactique? What is didactique? C'est l'art d'enseigner. Voilà. There is yet another term which you might have come across, pedagogy.
Qu'est-ce que la pédagogie? Vous avez une idée? Pédagogie se réfère à l'apprenant et didactique se réfère à l'enseignement. Plus ou moins, oui. Vous expliquez un peu plus ce que vous voulez dire? Pédagogie, c'est la façon qu'on enseigne, et c'est la discipline. Au contenu, c'est ce qu'on doit enseigner. Et pédagogie, c'est plutôt, didactique, c'est beaucoup spécifique à la discipline. Et pédagogie, c'est plutôt général, en général, ce qu'on va. Almost there, Mahesh. Yes. Le mot pédagogie a dérivé de grec pédé de veut dire les enfants en grec, et didactique est dérivé du mot latin docere, ce que veut dire to teach, enseigner. Yes. Pedagogy has come from Latin roots and it has an inherent sense of prescriptive. You know, you try to tell them how to do what to do. Mahesh rightly said it's about the techniques, les techniques et les stratégies, les méthodes qu'on utilise pendant les cours pour faire enseigner telle ou telle chose. Et je ne dis pas seulement didactique des langues. On a didactique de plusieurs choses, didactique de mathématiques, didactique de géographie, didactique d'histoire. We can have didactique de toutes les choses. Mais ici, on parle de didactique des langues. Et didactique, ça constitue les principes, les grands principes, les grandes philosophies de l'enseignement, comment on prépare le parcours pédagogique. It's the philosophy underlining, la grande philosophie qui souligne les méthodes qu'on utilise. Et quelles sont les méthodes? Ça, c'est la pédagogie. Vous avez décidé de suivre une telle ou telle approche dans le cours, approche actionnelle. Vous avez dit, en principe, je vais faire mes cours selon l'approche actionnelle. Vous tous, vous connaissez l'approche actionnelle? Do people have an idea? Qu'est-ce que c'est approche actionnelle? Well, briefly, approach actionnelle is one of the approaches and the principles in which language learning happens. And so the student has to discover himself the règles au lieu de leur donner les règles, en fait, de faire découvrir les règles de grammaire et tout ça. Yes, basically, approach actionnelle has emerged from this, learning through action, what you call experiential learning. So they give you tasks, les tâches. Vous faites les tâches en groupe, peut-être les tâches dans la classe ou chez vous. All types of steps involved in learning something. And these task-based learning things are part of what we call approche actionnelle. So approche would be a part of didactic, whereas what exactly are the tasks you're allotting is a part of pedagogy. So pedagogy is the more functional part, how you're putting that principle of didactic in practice is the pedagogy. In simpler terms, I'm telling you all this. These are bits and pieces which you will find in the blocks and units that you have been given. But as teachers, you need to understand that, when this communicative approach, most of you have been teaching French or even learned French from the communicative approach. Any idea how the communicative approach happened?
quelqu'un qui voudrait parler sur l'approche communicative, l'enseignement des langues? C'est très important. Approche communicative, vous avez une idée? Ça veut dire quoi? L'approche communicative, ça veut dire comme nous enseignons les adultes d'elle, comme ça. I'll just briefly sum up. Approach communicative was a kind of a response. To this typical grammar translation method which was being followed in foreign language classes. For example, like in many schools, even till date, the grammar translation method is adopted for teaching French. You go via the route of English, you translate and you try to teach French. My name is Jack. Je m'appelle Jack. So that becomes a kind of a very, la traduction mot à mot, word-to-word translation, and you try to teach one language through the other. This was seen as a very unrealistic pattern of teaching languages. And as a result, a new approach was put in practice in a lot of schools and institutions, where they said it was not going to help the learners communicate in real life, because the dialogues were so formalized in the books. They would be like, bonjour, bonjour madame, il est whatever, il est 9h, vous avez chambre à deux, something, very, very typical and stereotypical dialogues which you would find in language learning books. So that was becoming the order of the day, but it was also felt que les personnes qui ont appris la langue n'étaient pas capables de faire la conversation dans la vie réelle. Alors, comment introduire les dialogues? Comment introduire la vraie façon de parler français? Ça, c'était où on a commencé l'approche communicative. Dialogue-based approaches. Si vous regardez des manuels tels que Dondo... Archipel also was communicative, no? Archipel was just stepping into communicative. Okay. In fact, with a lot of audio cassettes, yes. Archipel started making that attempt. Has any one of you ever seen Dondo? The book called Dondo? Oui. Have you seen how they go? It's so proper that at times it's funny. So those were the kind of language patterns, those were the kind of sentence patterns which were being pushed into the learner's mind, and somewhere it was a major block, because that wasn't finally the way that people talk. You don't just go on following, one line after the other and the very formal way of speech. That was not language learning. So the outcome of language learning, so that it becomes more realistic, two things happened. One was la méthode directe, where they started teaching the language through the language. You all must have heard la méthode bain linguistique. Have you heard of bain linguistique? Another word for immersion method. Bain means to take a shower. Bain linguistique. That means you immerse the person in that language. Usi mein girega, usi mein padega, usi mein sikhega, usi se. There is no escape outside. You will learn French through French. That is called the la bain linguistique. There was no scope of entry of any other language over there. This happened, and as a continuation, l'approche communicative. This happened way back, late 70s, mid 80s,
this approach became very fashionable, the communicative approach. So thereon, you did not have chapters based on grammatical structures like older books would have, verbs and adjectives and, grammatical structures. But later, communicative approach books started dividing manuals in situation. Situation 1, situation 2. So you would have 5 dialogues between participant A and participant B, and there'd be something, salut, ça va? Salut, ça va is extraordinarily casual. And earlier on, they couldn't find place in formal textbooks. You had to say bonjour and all that. But then it went on to salut, it went on to ça va, and it went on to explain that ça va and salut were okay in some places, and bonjour was okay in another context. So this distinguishing between social contexts of usage of language emerged as an important component through the communicative approach. And then on, you started having these little situations, and they would introduce street language. They would even introduce baby talk, how a child speaks. So why all this was being done? Because language use was not only about bonjour, je m'appelle, it was much more than that. And the communicative approach laid grounds for it. So approche actionnel, of course, that happened much later in the 2000s. There, the students were given tasks, and through tasks, like I told you in your last class, if you remember, I told you about négocier le sens. So suppose someone was given vegetables to chop, and then they were asked to narrate the same recipe in French. So it was learning French through doing something. So they would have to use the necessary vocabulary associated with that topic, and that becomes the action-based approach. So all these things, action-based approach, communicative approach, these are all ways to make the real language a part of language learning. It is not only about formal language, it is about the correct language usage. So didactics now has become much different from what it used to be, let's say, in 40s and 50s. In a later class, I'll tell you more about the different methods that developed over the decades. But roughly, this is how it has grown. And the final jump happened, of course, the big daddy of it all, the internet, the arrival of internet. It changed everything drastically, how you learned a language, how you interacted with a native speaker, everything changed. So that is that, we'll come to it. In fact, your third bloc, le troisième polycope, c'est consacré à l'usage des TICE. Vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire, le TICE? T-I-C-E? Websites that we can use to teach. Oui, TICE, c'est la terminologie française pour ICT. ICT. So please read the third polycope, especially with the technological bits in Didactique des Langues. The first two are more about generalized theories. I'll come to that. Today, now I'll jump off straight to the fourth polycope, for which I wanted to brief you all. As you see from the material I sent you, si vous avez vu la page de contenu, polycope 4, vous devez faire l'accès en ligne. Ça fait partie de ce qu'on appelle le OER. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il veut dire par le OER? Le OER, Open Education Resources. Est-ce que vous avez une idée? Non. Madame, c'est
Can I say Yes. it's a branch from Swayam and other courses with the government? See, OER is a movement. It's an international, a global movement in the domain of education, which does away with all kinds of copywriting and licensing. I wonder if you people have come across this term of Creative Commons. You see those two black C's, CC. Have you seen that ever? Briefly, I'll tell you, most of the journals, academic journals, or a lot of pictures, or, you say these are copyright materials. We can't just pick it up like that. When this movement of open education resources started, it was started by the MIT. I'm sure all of you know about the Massachusetts Institute of Technology and the UPenn. I think even Princeton was a part of it. 3 large American universities started this movement of open education resources, whereby they started putting all intellectual resources of theirs, whether it is class lectures or books or notes or any other thing, on open platform. And these were free to use for each and everyone around the world, whoever had access to internet. You would have noticed that in a lot of journals, you need membership, very expensive memberships, or you need to be part of an institutional library circuit to be able to access that information. All those things were being done away with through this movement of OERs. And in French, they are called ressources éducatives libres. Vous allez voir plusieurs ressources sur l'Internet, les ressources françaises, et vous allez voir, c'est un accès libre. Accès libre means free access. What you have for your 4th block is part of this ressources éducatives libres. It is comment préparer un cours de français pour les apprenants. It is an open resource which has been developed by the University of Texas, Austin, and it has been uploaded for free use by anyone and everyone across the world. Not only free use, downloading, free sharing, free adoption, free adapting. There is a particular license. You can note it down. It is called CCCCBY. CCBY means you are free to adapt, you are free to adopt, you are free to share, you are free to alter and use it just the way you want, except that, yes, Nidhi, CCBY, except that you'd have to quote the source. You cannot pretend it's yours. So like when you get your study materials for your course on didactics, you will see how this thing has been acknowledged in the section that it has been taken from University of Texas material. And then the links will be given and you can access those links. There is one particular booklet here. I shall just show you. It's this course is called Français Interactif. So the Center for Open Education Resources, Language Learning in University of Texas has developed a huge amount of resources for different foreign languages, Spanish, German, Chinese, French. Out of that, we at IGNOU have selected this particular thing in French, which comprises of, I think, 14 to 15 small chapters. Okay. Chapters like Bienvenue, Bonjour, Je me présente, Les vacances, Les fêtes en France. Small little titles like you have in any usual French learning books.
what is the difference here? The difference is that this gives you all an idea of how to prepare a course in French in blended model. I think most of you here, practicing teachers, vous faites des cours en présentiel, n'est-ce pas, face à face. Est-ce que vous faites des cours en ligne également? Oui, madame. Oui, quelquefois, oui. Quelquefois. Donc, quand on fait les cours hybrides, blended modes, en français, on les appelle les cours hybrides, hybrid. Des fois, on prépare le matériel pédagogique pour utiliser en ligne. Alors, comment préparer le matériel? On peut toujours utiliser les manuels imprimés, printed textbooks, comme on les utilise en classe. Mais quand vous préparez vos propres matériels pour vos apprenants, comment afficher les podcasts, les vidéos, les chansons, etc. Parce que dans les cours hybrides, il y a plusieurs niveaux d'apprendre la langue. Le niveau simple, à travers la grammaire qui est imprimée sur le papier. Des fois, vous voulez faire enseigner les chansons. Alors, comment placer une chanson dans le cours? Comment placer une vidéo à l'intérieur de votre cours? Ce sont les différents formats de comment préparer le matériel pédagogique dans un modèle hybride. So there the teacher becomes regulator of which component is going to go higher and which component is going to go lower. So tomorrow you want to put in a little documentary of some monument. Tomorrow you want to do a chanson, so you remove that video and you put in a chanson. These are newer ways of creating pedagogical material. Simply designing a textbook, ce qu'on appelle la fiche pédagogique. Vous comprenez ce qu'il veut dire par la fiche pédagogique? Oui, lesson plan. Lesson plan with small little exercises. And you kind of, vous avez déjà marqué le parcours d'apprentissage, la progression. Vous allez faire, yes, Sudash? Voilà, on va donner aussi les objectifs de cette leçon. Pourquoi voilà. Objectif, vous allez décider. Oui. Comme professeur, vous allez décider le parcours et puis vous allez décider tout ce que vous allez inclure dans le cursus. And this particular thing, I'm just going to show you. One is a 300-page booklet in PDF that you can keep and, looking through how exercises are presented. But when you go online and look at each chapter, how it is developed, how vocabulary is presented, and how with each vocabulary there are audio clips inserted, how there are small little songs inserted, that gives a more comprehensive picture of comment vous allez développer un cours pédagogique pour le FLE. So this fourth block is all about creating a course for your students. In the first 3 blocks, you'll learn all about theories and didactics and, all those, les grands courants qui soulignent l'art d'enseigner, l'art d'apprendre. Mais le 4e bloc, ça va vous guider un peu comment vous pouvez inclure les vidéos. Et tout ce que vous trouvez ici, ce sont des exemples. Vous pouvez en trouver vos propres vidéos, vos propres chansons, ce que vous voulez
insérer dans votre programme. Mais ce que je vous présente dans ce module, c'est la grande structure. À l'intérieur de cette grande structure, vous pouvez ajouter ce qui vous plaît, ce que vous considérez juste, ce que vous considérez pertinent en tant que professeur. Alors, on va regarder un peu. C'est visible? Oui, madame. Oui, madame. Oui. This is a nearly 350-page booklet developed by the University of Texas, Austin. You see from 0 to 13, there are different chapters. Est-ce que c'est visible? Oui, oui. Bienvenue, bonjour, me voici. Madame, vous allez partager le lien après? Oui, mais juste un petit... voilà. Je vais vous envoyer tout ça et vous allez regarder comment préparer les exercices, comment préparer... Voilà, vous voyez, using the textbook with the website. So this is a method where you will see yourself, where I send you the material, how the printed material is being linked with web resources. That is to say, when you say hybrid model, the child would be perhaps reading a paragraph, just simple PDF, and then, now listen to this audio clip. So you have an audio clip inserted. After hearing the audio clip, there'll be questions related to that. You answer to that. And then you have, similarly video clips. You have little interviews. So it is like, voyez ici liste de vocabulaire. C'est visible? Oui, madame. Fiche d'identité, etc., etc. And right above that, you have this audio thing inserted where the student can click on the link and listen to the pronunciation. So this is how the audio bit is incorporated in a fiche pédagogique. This is why this whole thing is very crucial to how you prepare your own study materials, how you customize your fiche pédagogique selon le besoin de l'apprenant. The more and more we give importance to learners' needs and learners' resources, the more and more such things become important, because although we all use standardized manuals in our institutions, it's a good idea to be able to create your own resources, to be able to teach exactly the way and what you want. Okay, so this I'm going to send you. Please go through it. And in very blunt terms, may I tell you, since most of you finally come to me and ask me, ma'am, are we getting this in our final exams? If you would have seen your assignments for your didactique, il y a une question que j'ai mis, préparer une fiche pédagogique pour vos apprenants. Now, if you do get a question like this in your term and exam, I would certainly want you all to go through this. We'll discuss it in greater detail before your final exams. And if you do get questions like this, I don't only want simple exercises, given like look at this now. Est-ce que c'est visible? Vous voyez? Français interactif. Oui, madame. So here you have introduction. Here you have, links going on to chapitre 02, me voici, introduction. And when you click on this, then you go on to another window and something else opens, and
Madam, I can see only bienvenue. We're just seeing the first page. One sec. Can you hear this video? No. No, madam. No. Attendez. Anyway, I shall share the links with you, and pour faire une fiche pédagogique pendant un examen de 3 heures est difficile, n'est-ce pas? Parce que si vous allez nous donner un sujet spécifique, par exemple, dans le devoir, il faut enseigner les nationalités et tout ça. On a du temps pour préparer, mais pendant l'examen... On va faire pratiquer avant le term and exams. We're going to work out 4 or 5 topics before your term and exams together in class, so that you have an idea that because see, question setting is not in my hands, it's going to external setters. So if they do give something like that, I would obviously put in instructions as to limited number of topics on which fiche pédagogique has to be prepared. So it's not as if you can suddenly get to talk about anything and everything. So don't worry on that. We'll take care that you're not suddenly taken by surprise. And anyway, it's a 3-hour paper. We know how much one can do within 3 hours. But this fiche pédagogique thing, because the university is very invested into the blended model of learning, it is not only about le matériel imprimé. Le côté pédagogique, ça doit inclure le côté audio, le côté vidéo, etc. And this is why I'm going to send you the maximum possible material. After this class, you can go look up the material and try to kind of get into that frame. How do you quickly make a blended learning fiche pédagogique quickly? It doesn't have to be very long, but it should be touching upon different aspects of teaching learning. And why I say this is that when you teach a language, there are things which require visual aids. Les monuments, vous aurez besoin des images, peut-être les vidéos. Si vous voulez faire pratiquer la prononciation, il faut avoir peut-être les chansons, peut-être les dialogues, les interviews, etc. Alors, en tant qu'enseignant, il faut comprendre comment afficher tout ça dans une fiche pédagogique. So that will do. This was the first time that I'm introducing this to you. You will have to take this into consideration. Even if you, in your real situations, you still continue to use only printed material, believe me, in the coming 2-3 years, it will be all blended. You'll have a lot of work blending in audio, visual, actional, printed. All these things, they happen at one particular place. So this is your initiation into it. And well, I just hope you can go through the whole booklet. I'm not asking you to. I'll also send you, there are 13 chapters you saw, I guess. One sec. Madam? Yes? For the block 4, the only thing we have to study is only from that 345 pages of book, right?
Precisely. And the website links that I'm giving you, which you can access and take a look at that. Okay, okay. So, Merci, madame. and out of this 345 pages, not everything is included. There are only select chapters that have been included for your first year. And How will we know, ma'am? I'm going to send you after your class. Okay. You have like chapters 00, chapter 01, chapter 02. I will mark you which chapters are relevant for your thing. Where did it go? Yeah, you can see this. Bienvenue, bonjour, me voici, les vacances, etc. Oui, madame. Oui. From here, I'll of course again send you after the class. You're going to get, just keep writing the numbers if you have pen and paper in front of you. Yes, You madam. get 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 'How many did that make? Do you have 9 chapters now? 7. It makes 7. 7. 7. So there was 0, 1, 2, 3. Did I give you? Yes. Yes, ma'am. 3, and then 4 also. 4 also. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, and 8. Does it make 8? Yes. Yes. These are the 8 chapters which you have to read. So when you go ahead in this book, you have the PDF format of toutes sortes d'exercices, de vocabulaire, etc., etc. Vous pouvez lire et comprendre comment faire la fiche pédagogique. And when I give you the links for each chapter, vous aurez accès aux ressources sonores, auditory resources, et les ressources vidéo. Madam, will we get one example also of one fish which has already been done? You have, when I send you the links, you will see how it has been dealt with in the by the people who have prepared this material. Yes, madam. So then you just see how the whole thing has been incorporated. You don't have to follow it A to Z. It is just a model for you to understand. Vous êtes tous les professeurs, les enseignants de français. Il faut utiliser le même modèle pour préparer quelque chose de pertinent pour vos apprenants. It'll be a good idea. It's a fun activity to even do it casually at home. But I will take it up again rigorously during your revision sessions as well. Ma'am, can I ask a question? Is it something like preparing a lesson plan based on flip blend learning? See, lesson plan, one of the biggest moves in the domaine of didactique des langues, c'est the lesson plan à ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, instructional design. Okay. Instructional design is a more sophisticated form of saying the same thing, lesson plan. But lesson plan was essentially about print material, and instructional design incorporates all these audio, video things. So you are now moving into an era of instructional design, which is why you are being exposed to such kind of fiche pedagogique. Otherwise, it was very easy to just, have simple print paper. So go through this. After your class, I'm going to send you the links.
I'm sure each one of you will be able to do a fantastic job, since most of you are teachers here. You know how to go about it. And as always, I say, make it customized. Ce qui est pertinent pour vos apprenants, quelqu'un qui enseigne les adultes peut-être aura des exercices qui sont un peu différents. Pour des enfants, peut-être c'est un peu différent. Le choix de chansons, quand vous faites la francophonie, peut-être vous pouvez choisir les chansons des pays francophones. Tout est possible. Et ça, c'est la différence entre lesson plan et instructional design. Et aujourd'hui, on vit dans une ère d'instructional design, alors il faut apprendre. I have to excuse myself today, I'm kind of not feeling very well, so next week we'll get back. In between, every day, from 8 to 10 in the evening, I'm going to open up the WhatsApp. It's an open time for each one. You have questions, please ask me. Every day, evening, 8 to 10, I'll open. And in the meanwhile, also go through your other polycorps. As a larger plan, I see entire October and November months you have for yourself to do your revisions, we'll also have revision classes, complete your assignments, do whatever as you wish. And coming weekend, I want to do that particular block in linguistics, that's 001, where you have phonetics, morphologies. That's block 2 of 001. Linguistics, block 2 is the coming weekend I want to do, because it's slightly more of a technical stuff. Phonetics, morphology, semiotics, all those things. So coming weekend will be that. But in the meanwhile, as I said, 8 to 10 every evening is an open time. Start going through this thing as a fun activity. It's a very important thing, especially being pushed by the IGNOU authorities, because we are so much into open learning and that kind of instructional designing stuff, which is very different from normal universities. So you have the advantage of stepping into a very advanced era of didactics. So, well, I excuse myself for this. Study material, if it's printed on, which study material, Ashita? Ashita, you asked me about study material. Which course are you talking about? Somebody asked. All the books. Yes, Ashita, they are all with the print unit. From my end, I have given them A to Z. And as I always told you, the print unit is taking its own sweet time, behaving. I don't know. I don't even want to get into that. But yes, you will get it. That's what they have told me, because they are bound by law to give you, since all of you have made payment. They cannot say they won't. And I'm very hopeful that within a month, at least the first, 1, 2, 3 should be coming. In fact, civilization. Before the exam, ma'am. I'm sorry? Before the exam. I'm trying my best, but I require your cooperation as well. You people have to write to the registrar MPTD also. SOFL has no role to play here. And believe Madam, I just want to tell you one thing. I have written to my RC so many times in mail. They don't reply back. Even when I give a call, they don't pick the calls. What to do? For this is regarding what? My assignments. Actually, ma'am, that's the problem with every RCs. I think we have to visit them, because only then they talk. Yeah. This is a very tough thing. First they say send only to RCs. Yeah, because ma'am, every RC is having their own rules and regulations. This is from what I'm getting. As in? Okay. Yes. Ma'am, I got my assignment back.
I'm sorry? I got my assignment back because they said I didn't string it. Oh, my dear. And ma'am, some RCs are telling you scan and send. Some RCs telling you type and send. Some RCs are telling you write and send. So I just wanted to know from my RC what I will have to do. But even after sending mails, reminders and all, there is nothing from their side. And I can't go for 3 years to Bhopal from Indore just to ask them a question. No, it's perfectly understandable. I mean, it's so difficult at times. I really wonder what to do because I was stern with RC Chennai, so they kind of cooperated and they said that yes, they could submit. So I think RC Chennai is now accepting. But there are many other RCs also. What can I say? How to send the assignment, ma'am? See, the one blanket rule that I have heard from most of the other RCs is you write, handwrite, scan, and send it to the study centers, the address that has been mentioned. And you keep the proof of speed post with you. Because obviously you cannot be traveling all the time to find out whether it has been received or not. The only proof you have is the speed post delivered. So we should not send to RC, we should send only to scan centers. That study center, sorry. The study center which has been mentioned in your admission documents. That's what I think the RC Chennai also instructed some of the learners who had approached them. So I think that's a good idea. So one is this. The other is you keep the speed post chit with you. The third is, since now you're doing handwritten assignments and scanned, send me also a copy. Ma'am, I have a question. I have sent my 003, the translation one. Now I'm supposed to handwrite it and send it again because it's like the same thing happening so many times. See, there are some RCs who are quietly accepting the typed. Yeah, because mine has been accepted. I sent a copy to you with the proof. Sit quiet. Just send me. But I had already said that it's a good idea to follow the handwritten thing. But okay, so I've done the handwritten, so I'll send it again. That's all. And also send me your assignments so that I also have a copy of your assignments in case, you know, they say. Ma'am, by mail, right? To you? Yeah, by email. Yeah. Just send me also a copy so that everything you're sending to your study centers or your regional centers, that one copy is always coming to me. So that way, you know, your thing is at least there with me. If required, I'll move from the headquarters. I'm not asking you to, Shall we do the other? Ignore the RCs, don't ignore, because that's the procedure. But also put me in between. Ma'am, even after being accepted, I was sent a mail saying that you've sent it late, whereas I had sent it in the same month. And now please contact us and do the assignment again in 24 June. I don't understand what does that mean now. After accepting. When did you send your assignment? Ma'am, it was sent in June end. And he said that the mail that I got from the RC says it's a late assignment, so we're not accepting. Please send it again in June 2024. First of all, those people never understood that yours is an annual thing. For you, the deadline is 30th September. And those fellows thought it's June. Because for the ones appearing in June, it was a late. But for you, it's not a late submission. And that is why I'm saying that keep an eye on the website for all those flashing bits, the dates, the deadlines, everything. And for submission of assignments, I think the last date is 30th September, if I'm not mistaken. Ma'am, I think what you have said, that's the best thing for us, because if we send the copies to you, then that will be the safest thing. Yes, that do not, dump out the RCs. Send there also. Yes, of course, of course. Also. Yeah, so that I understood. also have a safe repository of all your assignments. If anything goes wrong, then I can take it up from the headquarters. Yes, got it. Okay, madam. So we have to send courier the hard copy to RC and a mail by soft and the copy. same scanned copy by email to me. Okay, okay. That will be the safe thing.
Quickly, one thing, ma'am. From RC, Chennai is our nodal thing. So why can't they give a standing instructions for MA French? Because this, when I approached my RC Vadagara, they are not much aware of it. They come to know through me, because I just informed there is a course. So they immediately went. So after the second visit, they all got to know it. But then my doubt, as a personal doubt, is when I submitted my assignment there, post they would have received, what will be the next step, ma'am? They will send to you by opening it, or The just assignments are sent to external evaluators and they have a list of that. And your assignments are taken up for evaluation only after the last date of submission is over. Okay. I was just worried because, as you know, the Indian postal system, like, I have not paid them. Will they give? Will I have to put any money extra for? I was just under the. You keep the speed post receipt should be very safely kept. And now, as I'm saying, you send me also the scanned copy. Okay, done. That's nice. And preferably try to send to me as well as to your learner center on the same day, so that they don't say that nahi hai, aapne to wahan pehle bheja, wahan baad mein bheja, this, that. Let it be on the same day. Ma'am, we can make a copy, isn't it? We can send it to you, copy to Dipanvita ma'am, and in the same mail, I think we can send it to both of them, isn't it? The scanned one. The scanned one you are sending by post to the centers. Okay. Oh no, by post and also through mail, ma'am. Through mail to the mail, it's only me. Okay. Yes, Okay. Sudha ma'am, I think it is on the link. It's on the portal. If your scan copy has to go, not by okay. Okay. Yeah. So 8 to 10 every day now. If you have any questions, I'm there. And coming weekend, either it'll be me or another senior professor for linguistics. So you'll have to brush up a little on that. Right then. C'est tout. Bonne journée à vous. Merci, madame. À vous Merci, aussi. madame. I'm sending you the link. Merci, madame. Merci, madame. Yes. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame.